In Douala, Cameroon's economic capital city, ladies and gentlemen, thanks for joining Équinoxe on our third bilingual edition of News for the Day. Now go first in the French language with Pascal Tanké. Pascal Tanké, good afternoon. Good afternoon, formé en son standard, mesdames, messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette session de l'information de la mi-journée sur Équinoxe Télévision. Merci de nous regarder. En ouverture de ce journal, comment une servitude met le feu aux poudres entre des voisins installés au quartier Siméon depuis près de 40 années au moins. C'est des riverains donc qui ont acquis en terrain se plaignent de l'obstruction de la servitude qui les dessert tous, donc permettant aussi de vaquer à leurs occupations quotidiennes, au point où des malades souffrent désormais le martyre face à cette situation. La mise en cause donc, elle se défend de toute volonté de nuire à ses proches. Des précisions dans ce reportage de Guizogo. La cinquantaine de riverains du quartier Siméon à Yaoundé, au lieu dit derrière la pharmacie, a perdu le sommeil. La faute à l'impossibilité pour elle de continuer à jouir de la servitude qui dessert ce lieu. Depuis le mois d'octobre, Dame Insege Somba a entrepris les travaux sur une route numéro 7701. En amont, elle a fait un portail et en aval, elle a fait un mur. Ces riverains qui habitent ce quartier depuis déjà 40 ans affirment vivre un calvaire après avoir acquis ce terrain en bonne et due forme de la vendeuse, la mère de Marie-Jeanne et Somba Nsege. J'ai un enfant qui est handicapé. La voiture descend seulement le quartier. Pour faire quoi? Nous, tous nos travaux, ça ne monte pas. Je suis malade et j'ai des maladies métaboliques. Ce qui fait que quand je suis en crise, on est obligé d'amener les voitures pour qu'elles viennent me chercher ici au pas de la porte. Selon les explications, cette servitude se situe sur une route connue par les services du cadastre et les autorités administratives. Pourtant, depuis lors, des démarches ont été engagées par ces riverains auprès des autorités et des juridictions sans aucune suite. Le sous-préfet a été saisi qui a entrepris l'arrêt des travaux, mais cela n'a pas duré longtemps. Madame Nsege a continué avec les travaux. Le tribunal a fait une descente. Jusqu'à là, ça n'a rien donné. Et le tribunal de première instance qui a déjà aussi fait une descente, mais jusque là, nous attendons toujours les résolutions. Pour les riverains, il s'agit de pouvoir bénéficier des atouts de cette servitude comme par le passé. Tout ce que nous pouvons demander pour le moment, c'est que nous puissions retrouver cette route, l'occuper comme d'habitude. Contacté par Équinoxe Télévision, Marie-Jeanne et Somba Nsege se défend des accusations portées par ses voisins contre elle et les qualifie de terroristes en les accusant d'actes de violence. Alors qu'aucune autorité ne s'est prononcée sur cette affaire explosive, les deux camps se regardent en chien de faïence. Un réseau routier bitumé à seulement 10% et dans un état exécrable, et ce malgré les investissements. Dans ce contexte, le chef de l'État, dans son adresse le 31 décembre dernier à la Nation, a annoncé donc un programme spécial pour la réhabilitation des axes routiers ainsi que la construction de nouvelles routes. Une énième annonce donc qui suscite des interrogations chez des observateurs avertis. Voyons tout cela en détail avec Kevin Atiogo et Lionel Kankomo. Ainsi que je l'ai récemment annoncé, un programme spécial de réhabilitation des axes routiers dégradés et de construction de nouvelles routes sera lancé au courant de l'année qui commence. Autoroute Yaoundé-Douala, route et boulevard Crébi passant par Akom 2, corridor Douala-Djamna. Il ne se compte plus en effet ces projets routiers au Cameroun, dont la mise en œuvre ou la réhabilitation piétine depuis Mathusalem. Ceux qui ont fait l'axe routier de Crébi ont sans doute remarqué des conteneurs couchés de part et d'autre de la route. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire qu'un axe routier comme celui-là soit jonché de conteneurs parce que roulant, le chauffeur a fait un accident. Forcément, ça a une incidence économique considérable. Problème managérial, manque de financement, suivi inexistant, autant d'éléments qui, de l'avis des observateurs, entretiennent le statu quo sur ces chantiers. Ces routes-là, voyez-vous, il y a des routes qu'on travaille, mais après 2 ans, 3 ans, on voit déjà des fissures, de ces dégradations. Si vous avez des routes qui sont en mauvais état, c'est parce que le manager suprême est très distant et absent. Du moins, il ne contrôle pas exactement
ce qui est fait sur le terrain. Conséquence, donc, nous avons des projets routiers qui datent d'une décennie, qui ont de la peine à être livrés. Nous avons des patrons qui se plaignent. L'annonce par le chef de l'État d'un programme spécial à la faveur de ce réseau routier doit de ce fait être accompagné des actions concrètes en termes d'investissement, adossées sur la rigueur pour doter le Cameroun d'un réseau routier moderne, digne du nom. Il faudrait donc allier plusieurs choses. La quête des fonds, mais également un management de qualité qui fera qu'il y ait une adéquation parfaite entre des fonds obtenus et des ouvrages sur le terrain. Tout ce qu'on attend, c'est de la rigueur et puis qu'on passe à l'action. Et puis qu'il y ait aussi du suivi. Parce que tout ce qu'on dit, on programme comme ceci, s'il n'y a pas du suivi, en fait, il n'y aura pas de résultat. L'annonce du chef de l'État survient alors que les données du ministère des Travaux publics indiquent dégradé à 75% le réseau routier national. Ainsi que l'accès aux bassins de production. Et dans le sud du pays, la ville de Kribi est entrée dans la nouvelle année avec des amas d'ordures qui jonchent donc les artères de cette ville. Et ce, malgré les injonctions du préfet du département de l'Océan, adressées bien sûr aux municipalités. Une situation donc qui contraste avec le budget 2026 assez colossal pour la communauté urbaine de Kribi. C'est un reportage de Joseph Abenabena. Des tas d'ordures en n'en plus finir ici dans la cité balnéaire de Kribi. Pendant les fêtes de fin d'année, les municipalités se sont montrées totalement indifférentes de la situation. Je dis, c'est le pays, c'est le système. Nous sommes fatigués. Que cette poubelle dégage un peu, parce que ça part même bien en route. Nous sommes au niveau où ça empeste en fait. Même nos enfants sont en danger. Parce qu'il y a des asticots là, il y a de l'eau qui stagne là et tout, nous sommes à bout. Bientôt même, ça va fermer la route. Vous-même, vous constatez ça. Ça va fermer le goudron. Et nous voyons les agents des ACAM passent tous les jours. Ils passent avec le camion, ils voient tout ça. Mais ils n'agissent pas. Pendant le conseil municipal de Kribi 1er, dont le budget est arrêté à 1,2 milliard de francs CFA, le préfet de l'Océan ne manque pas de revenir sur l'épineux problème. Il faut qu'on fasse disparaître l'état qui dans la ville de Kribi. Oui. Deuxième observation, je constate un désordre urbain. J'ai des difficultés, moi, quand je conduis, à passer une marche de Paul Béquet. Et je suis écœuré de voir les livres éclatés au sol. Interpellé sur le sujet, le maire de Kribi 1er évoque le conflit de compétences avec la communauté urbaine. C'est très compliqué et vous savez, la difficulté que les communes d'arrondissement ont, c'est qu'il y a la mairie de la ville. Parfois on se piétine et ça apporte tout ce que ça peut apporter. Mais dans le cadre de l'hygiène, effectivement, le préfet a raison, la ville est sale. Les populations victimes de cette situation d'inconfort se montrent plutôt révoltées. Il y a les engins à la communauté, normalement ils devraient débarrasser ça. Il y a les bennes, il y a les caterpillars qui peuvent bien s'occuper de ça. Si ils ont ne veulent plus prendre soin, ils ont déjà les engins. À quoi les servent ces engins-là? Et ils ont des budgets qui votent chaque jour. La communauté urbaine de Kribi, dont le budget annuel est de 13 milliards de francs CFA, avait effectivement exhibé l'achat des engins de travaux publics à une époque. Mais les populations ne bénéficient pas réellement de l'effectivité de leur fonctionnement. De l'éducation, dans ce journal, après 2 semaines d'interruption, les élèves de la région de l'Ouest Cameroun renouent avec le chemin de l'école pour le compte du 2e trimestre de l'année scolaire 2025-2026. Des cas d'indiscipline dont les pédagogues n'ont pas su trouver des solutions et également un réseau de drogue démantelé au lycée bilingue de Ngouaché sont dénoncés par les responsables d'établissement. Le reportage de Robert Kenny et Leclerc Tchakem. Le drapeau tricolore flottant à tout vent au lycée bilingue de Toquette, preuve que les disciples de Charlemagne de la région de l'Ouest ont renoué avec l'école sans anicroche pour le compte du 2e trimestre. Point de repos pour ces élèves et enseignants. The sunflower plant have leaves with very thin cuticles, and then the mango plant has leaves with very thick
cuticles. Au lycée bilingue de Ngouaché, comme au lycée technique Canada, la période festive n'est plus qu'un lointain souvenir. Le tableau noir reçoit les coups de craie de la continuité de l'année scolaire. Vous êtes le maillon principal, c'est l'élève qui est le maillon principal. Nous sommes là pour vous accompagner. L'enseignant vous accompagne, le parent vous accompagne. Maintenant, c'est vous. La balle est dans votre cas. Parce que si on vous accompagne et vous n'étudiez pas, on n'aura pas les résultats. Nous avons accueilli au moins 98% d'élèves, juste quelques retardataires. Et puis, nous prenons toujours la peine de sensibiliser nos élèves. Et nous pensons qu'avec ça, quand même, il y a beaucoup d'améliorations dans le comportement des élèves. Bien des choses ont été faites au premier trimestre. Et cette fois-ci, il va falloir tout simplement terminer et faire des révisions. Des cas d'indiscipline que les pédagogues n'ont pas pu les redresser sur le droit chemin sont renvoyés. On a eu des tas d'élèves qui vendaient tout un réseau de vente de drogue au sein du lycée, que nous avons démantelé. Et puis les mineurs, c'était pas la première fois, nous avons été obligés de les exclure, pour que la mauvaise graine n'atteigne pas les autres élèves. Ces indisciplinés, ces délinquants, nous croyons toujours qu'à la fin on peut faire quelque chose. Avec d'autres on réussit, mais avec d'autres on ne réussit pas, hélas. L'épine dorsale de l'encadrement de l'enfant, qui est le parent, doit jouer pleinement son rôle. Le délégué régional des enseignements secondaires pour l'Ouest appelle à une action conjuguée. Les parents doivent suivre leurs enfants. Ils doivent en effet se rassurer tous les soirs que leurs enfants ont été à l'école, qu'ils ont pris les notes. Tout porte à croire que si les enseignements se déroulent comme ils ont commencé, l'Ouest a de belles perspectives pour la fin de l'année. Couvrir les programmes au cours du deuxième trimestre qui connaît plusieurs interruptions, à l'instar de la semaine de la jeunesse, de la journée nationale du bilinguisme, des journées portes ouvertes dans l'ordre de l'enseignement technique, appelle l'élève à plus de discipline. Hors de nos frontières, deux faits majeurs ont marqué l'actualité récente de l'Afrique. Au Niger, le préfet de Torodi a été assassiné avec sa famille lors d'une attaque armée à sa résidence, tandis qu'en République centrafricaine, le président sortant Faustin Archange Touadéra a été déclaré vainqueur à l'élection présidentielle dès le premier tour, selon les résultats provisoires donc de l'autorité nationale des élections. La mouture internationale avec Jires Yopa et Clarisse Foto. Préfet de Torodi, localité située à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Niamey, a été exécuté avec son épouse et leurs enfants dans la nuit de dimanche à lundi lors d'une attaque armée contre sa résidence. L'assaut serait attribué à des présumés djihadistes, d'importants dégâts matériels enregistrés. Cette attaque ciblée contre le capitaine Sebou Mali, préfet en exercice, constitue un véritable seuil dans la violence visant l'appareil d'État nigérien, dans un contexte marqué par la persistance des attaques de groupes armés dans le sud-ouest du pays. En République centrafricaine, l'autorité nationale des élections a publié dans la nuit de lundi à mardi les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 décembre dernier. Le président sortant, Faustin Archange Touadéra, est déclaré vainqueur dès le premier tour avec 76,15% des suffrages. Son principal adversaire, Anissé Georges Dologuélé, arrive en deuxième position avec 14,66% des voix, suivi de l'ancien premier ministre Henri-Marie Dondra, crédité de 3,19%. Avant la publication de ces résultats, les deux opposants avaient dénoncé des irrégularités électorales. Le taux de participation est estimé à 52,42%. Selon l'autorité nationale des élections, les résultats définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel le 20 janvier 2026. Voilà donc qui met fin à la première partie de votre journal bilingue. La seconde partie est en langue anglaise avec vous, formation standard. Good afternoon once more. Good afternoon, Pascal. Thank you. Ladies and gentlemen, good afternoon. Thanks for joining us in the second segment of news. We're starting with the announcements from government officials in Cameroon that the Cameroon government is stepping up efforts to reduce the heavy reliance on imported rice dominating Cameroonian markets with external brands. They say that this has contributed to increase the gap between local production and local demand. This important announcement was made by Cameroon's Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbairobe, who chaired an important meeting on the rice value chain production in the Northwest Regional Headquarters, Bamenda. We have details with Lady Mbostela. Cameroon's government says
It is intensifying efforts to reduce the country's heavy reliance on imported rice as foreign brands continue to dominate local markets. Officials estimate that thousands of tons of rice are imported each year, widening the gap between national demand and local production. This challenge was at the center of discussions in Bamenda, where Cameroon's Minister of Agriculture and Rural Development chaired the 6th Steering Committee meeting of the Rice Value Chain Development Project. This policy aims to create income or to increase income for rural population and eradicate poverty in rural areas. And the project will participate to the reconstruction of the Northwest and Far North region. The steering committee also approved a budget of 24 billion francs CFA for 2026 to expand rice production in the Ndop Valley in the northwest, Sancho in the west region, and Mada in the far north, 3 major farming basins. The funding will be used to develop farmland, open farm-to-market roads, rehabilitate basic infrastructure, and provide modern farming equipment as Cameroon seeks to close its production deficit. As part of the program, the Northwest Rice Cooperatives Association received agricultural and logistic equipment worth 2.4 billion francs CFA, including trucks and earth-moving machinery to support large-scale rice farming. Before now, the production capacity in Norway has been very low. Why? Because the land for rice cultivation has not been developed. With the coming of this equipment, production of the rice in the region will change. Because once the land is developed, farmers now will have to increase their productivity, production capacity. More farmers will go into rice production because there are still no fields who will be developed, and we need more farmers to go into that rice cultivation in the region. With new investments in rice production and processing, including a high-capacity plant operated by UNVDA, the government says it hopes to gradually reduce imports and position Cameroon as a future rice exporting country. And despite the silence of the Ministry of Territorial Administration in Cameroon, the Central Regional Administrative Court has upheld the status of the Liberal Democratic Party in conformity with the December 1990 laws governing the creation and functioning of political parties in Cameroon. Leaders of the said political party had dragged Cameroon's Territorial Administration boss, Minister Paula Tanganji, to the court in Yaoundé over what they perceived as the refusal of the minister to declare the legal standing of the party. Babula Jonathan has more in the following report. The Democratic Liberation DL in a legal battle with Territorial Administration Minister Tanganji Paul over the legalization of the political party. The matter is before the Central Administrative Court in Yaoundé. What the court has deliberated in here, as you've said, they have said we are legal by law to exist. Thus, we should go on and carry on our activities. Since Minar has not been written to us, so they are incompetent to authorize him because the law says that normally they have to attack the decision of refusal for legalizing the political party. So the court is telling us that we are legal and we need to operate. That means we are going in for the elections and with no problem. The legal battle has been triggered by the silence of Minister Tanganji Paul, who has yet to clarify the legal status of DL. The fact that he kept silent, and that silence, it is an implicit silence. That means refusal. Because we don't see that we deposited our party on the 29th of November 2023, 2024, 1 year, 2025, 2 years. Yeah, we already doing that's 3 years today. So 3 years, that means, meanwhile, the law number 90/056 of 19 December 1990 stipulates that in the event of silence maintained within 3 months after depositing, if you are fined at the competent service of the governor
the party is deemed legal. And the party is deemed to exist legally. Despite the legal status guaranteed by Article 7 Sub 2 of the December 1990 law governing the creation and functioning of political parties in Cameroon, DL officials are concerned about what they qualify as unlawful behavior of some administrators that could constitute a major hindrance to the party's ambitions ahead of the forthcoming municipal and legislative elections. Our problem here was some administrative authorities who do not master the law. Like we have the Dio Central of Nkambe and the Dio Central of Mfu, who wrote to us officially during the celebration of National Day that we were not supposed to operate or participate because we are not legal. Reasons why we came here before the courts, so that the administrative courts should make it official. Thank God they have made it official, we are legal. In the contents of the judgment that will be given to us, it will be stated clear that we are legal, and which any other administrative authority us to know that we are legal. So if any authority stop us from participating or carrying out our activities, that shows that the person now is actually confronting by the nation. After establishing its competence to hear the matter, the Central Administrative Court is expected to hand down the final ruling on the matter in the days ahead. And a legal team of Julius Siseko Ayuktabe and co, led by barrister Fu Joseph, is calling for their release, compensation, return to Nigeria and reintegration into normal life on the 8th anniversary of their extradition to the state of Cameroon. The call from the legal team is in conformity with the recommendation of the United Nations Human Rights Commission's working group on arbitrary detention that qualified or decided and declared that Cameroon and Nigeria conspired in wrongdoing against Julius Siseko Ayuktabe and co-detainees at the Kundigi Maximum Security Prison in Yaoundé. Details in the following report. Ayuktabe and 9 others were arrested on the 5th of January 2018 at the Nera hotel in Nigeria before being controversially brought to Cameroon, where they will later be charged, tried and sentenced on terrorism counts. 8 years on, the defense team led by barrister Fu wants the world to know how Cameroon and Nigeria conspired in wrongdoing against the Nera 10. The refoulement of the Nera 10 was done without any formal judicial proceedings or oversight, violating international law and the sacred principle of refugee law, wherein states signatory to the 1951 Refugee Convention covenant and are obligated never to send anyone back to any country where they fear persecution on the basis of their race, religion, nationality, political opinion, or membership in a particular social group. Standing on the opinion of the United Nations Human Rights Council's working group on arbitrary detention, the legal team is tasking Cameroon and Nigeria. We urge Cameroon, Nigeria, and all international stakeholders to take immediate action to implement the United Nations Human Rights Council Working Group on Arbitrary Detention Opinion 059/2022, calling for the immediate release of the Nera 10, their return to Nigeria, where their established homes are, their compensation and their rehabilitation and reintegration into normal functional lives, despite the trauma of all these years, and others arbitrarily detained in connection with the Southern Cameroon's conflict. Likewise, the Federal Republic of Nigeria, they have a unique appeal to Cameroon. Release the Nera 10 and other arbitrarily detained individuals and Amazonian prisoners of conscience in Cameroon prisons. Return the Nera 10 immediately to Nigeria. To end arbitrary detentions and enforce disappearances. To pursue peaceful resolution and justice, and to put all necessary safeguards in place that this kind of arbitrary abductions and detentions never happen again, by resolving the war, conflict and crisis through a genuine dialogue culminating in a mediated settlement. Beyond Cameroon and Nigeria, the legal team is requesting the intervention of the international community for an immediate and lasting solution. The international community to insist that Cameroon creates a conducive atmosphere necessary and precedent for a free and open-ended dialogue
that will address the root causes of the war, conflict and crisis that is at the basis of the abduction and arbitrary detention of the Nera 10 in the first place. And finally, we are calling on the international community to support peaceful resolution of this conflict as opposed to watching a military confrontation and showdown that is disastrously affecting both parties. Encourage Cameroon and Nigeria to abide by their obligations under international law and as members of the Committee of Nations, especially under the following instruments. 1. The 1951 Refugee Convention, which was ratified by Nigeria and Cameroon. Sesekwa Yuktabe, Dr. Mfongala Amfo, and several others are being held at the maximum security prison in Kondenge, Yaoundé, Cameroon since November 2018. Has invested hundreds of millions of francs CFA in sporting activities in several cities, remarkable among which is the city of Agadir, one of the most prominent places where inhabitants or city dwellers of Agadir go to for sport is the Ali Hab sporting complex. In the following reports, Manjikan Gebe takes us to the infrastructure and also the different sporting activities that are observed within this space, wherein millions of dirhams have been invested. His report. The main entrance into the Inbiâat Urban Sports Park is opened on a large boulevard bordered with trees. From the first step, visitors are immersed in a relaxing environment designed for walking and sports. Mohammed, a 61-year-old math teacher and marathon enthusiast, has made the sports park his daily training ground. An athlete, just like a footballer, has a training program, physical and mental, to follow. He must manage it, work on it, plan it well to get to the day when he is in good shape. In this vast natural setting, playgrounds for children have been set up. Swings and other sports facilities attract families every day. I'm at the park to take a walk with my little son. As you can see, it is a nice park for children and adults to do sports and to do some leisure for children too. I am here to release the negative energy, because all week long I am at work. Here there is a lot of green space to breathe fresh oxygen. The Al Inbiâat Sports Park also has indoor fitness spaces. Modern equipment allows the practice of weightlifting and physical exercise accessible to all. The skate park and the basketball court are amongst the most frequented facilities for young people to play basketball and to play with friends, and also to play skateboarding. We play with the skate at the skate park of Agadir. Several sport areas, amongst them volleyball, handball, tennis and football, have also been constructed. Hassan, a player for Moroccan under-20 national team, regularly visits the pitch to play football with his friends. We come here 2 to 3 times a week to play together because even the temperature is good. There is rain, so we like to play during days like this. The park also includes one of the oldest stadiums in Agadir. The Al Inbiâat Stadium of Agadir is one of the city's first pitches and was opened in 1969. The opening match pitted Algeria to Morocco. Before the construction of the Grand Stadium of Agadir, it was at the Al Inbiâat Stadium that the local team, USA of Agadir, played and won the Algerian Cup in the 2022-2023 football season, inaugurated some 57 years ago. Today, the stadium has been attached to the modern urban complex, which is practically the equivalent of the sports complex in Yaoundé. Inside, one can practice various sports, amongst them volleyball, basketball, futsal, and many others. The complex can contain almost 5,000 spectators. It is a multi-sports complex. Not too far from it, a library dedicated to reading, while an underground parking increases the accessibility of the site. While in Cameroon, we have the Parcours Vita. Here in Agadir is the Al Inbiâat Sports Park, which access is free. To use any of these spaces, Moroccan government spent 150 million dirham, which is equivalent to 9 billion francs CFA, to construct this sports park in Agadir, which has a population
of about 5,000 inhabitants. And that discovery brings us to the end of this edition of News in French and English on your #1 television network, Équinoxe. Our next edition of news will be at 6 p.m. in the English language and at 8 p.m. in the French language. Pascal Tanki and I will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Pascal, on se voit demain à 7h. On se voit demain à 7h, formé en son standard. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 18h pour la version anglaise et 20h pour le journal en français. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des meilleurs des programmes sur Équinoxe Télévision. Excellent mercredi à tous.